Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Dua Absar. And I'm Raja Saror. So, hey, we welcome you to our show, Breakout. Changing the society one step at a time. In today's show, in our first segment, we will be talking about the different hot topics and the weekly news that we feel we would like to highlight in this show. And the second segment, we will be joined by a very special guest, which will be talking about the mental health issues in Pakistan. So if we start with the very first hot topic, that is the Beggar Mafia, and that's increasing in Pakistan overall. Yeah. I think it's a major issue right now. I've heard of so many cases, and I think especially the recent one, which is of Tayyiba, a small girl who got badly beaten by her owner, so-called owner, and who was in fact a wife of a judge. And she beated her so brutally that she had burns on all over her body. She had bruises all over her body, and then there was a case filed against that woman. And it was first of all a case in Lahore High Court, then it went to Islamabad High Court, and afterwards there was a compromise done between the two families. And later on it was found out that that compromise was based on increasing threats by the family which had beaten Tayyiba before. So afterwards, when this compromise was done, there was a suo motu taken by the Chief Justice of Supreme Court. Luckily for a change, because it rarely happens in Pakistan, but I'm glad that our institutions are finally working in the way that they should be. And this suo motu was taken, and now Chief Justice is hearing the case on daily basis with a 2-bench judges, and the case now the new developments coming in, and Tayyiba, the girl who was beaten, she has been sent to a sweet home. So I'm glad that this issue has been highlighted. And I think in recent news, a judge has been removed from power. Yes, he has been removed from power as well. That is the most recent development. But what I was talking about is the fact that, okay, all of this is happening. It's good that finally things have been highlighted, especially in the media as well. But what is going to be the outcome of this? Like, after the decision has been made, are we really going to take this issue seriously? Are we actually going to bring in some kind of solutions to end this problem overall? What do you think, Dua? I think in Tayyiba's case, as usual, the media was facing a lot of criticism that this is not something you should show on TV and you're not supposed to highlight something so much. But I think the highlighting of it actually led to the government taking some step. I agree, yes. But that, no doubt, it's a very beneficial step. But the problem is, will our government be able to make it consistent? Will we be able to take the same steps for similar cases in the future? Because we know child labor is a problem. We know child abuse is a problem. Violence against children at such a level, who are Tayyiba's age, who are working outside of their homes without any families or backgrounds, because they have to. They need to earn money for their families. And this problem is not existing in a vacuum. This has many interlinks, especially connected to the various injustices in our society, such as poverty, inequality, lack of education. We don't have education institutions enough for so many children of our country. And people Tayyiba's age should not be forced to work outside of their homes against their will, where the family doesn't know where she's going, who she's going to work with, what's going to happen. And this is the reason why so many children like Tayyiba are involved in child labor, and they are being violated and they're being abused, and they are going through so much pain, but the government does not look at them. Tayyiba is just one case, but this doesn't mean that this is the only case. And yeah, it's just increasing day by day. We need to take measurements which are actually going to end this problem for good, but it's not happening. And I don't see it happening anytime soon. I think it's a very deep-rooted problem, and it needs a lot of effort by the government institutions and us as a society to understand ourselves and actually bring a solution to this problem. If we relate this to the topic of Beggar Mafia, I think they are strongly linked, like you just mentioned, that there are a lot of other contributing factors. The literacy rate is low, poverty, and the inequality between the men and the women and the children. It's very deep-rooted in Pakistan. So a lot of the beggars that we find on the streets, they're usually children who are also Tayyiba's age. And they are being forced into these mafias because they are forced to earn for their families. Like 3-year-olds, 4-year-olds, even people who are Tayyiba's age, do they deserve to go through such difficulties at such a young age? Obviously not, because they don't even have that kind of mental process to even think about, what is good for them and what is bad for them. So when they don't even have that capability, how can you expect a child to make decisions for themselves? So they're definitely being exploited by a greater power.
Well, I think this is a long issue, and we can just go on and talk about it for days. But we should move on to our next hot topic. That is the departure of President Obama from the White House and the inauguration of the new president, Mr. Donald Trump. Not a very good news. Not a good news at all. I mean, at least for us. Yeah. I'm pretty sure maybe Donald Trump's supporter would be very happy that he's finally coming to power. So, according to the news, he's going to finally take charge on 20th of January, and Obama's administration is going to end on 19th of January. So, talking about Obama's legacy, what do you think? What has been the biggest overall, thing that we can highlight about his legacy and his term of 8 years? I think we all just knew Obama as simply a politician. We saw his speeches on television, we saw what he did while he was in power, but which is why it's hard for us to see him as a normal person. But if we look at it on a very normal level, he is a regular person like you and me. And I think one of the things or pretty much the best thing I liked about him is how comfortably he carried his professional and personal life in the public. Because we know when you're a public figure, it's not easy to balance the two. The way he used to carry his wife, his children, he used to take them everywhere, to all meetings, to all speeches, all protests. Yeah, and how his family played such an essential role during his term, and especially in terms of implementing the policies and bringing in new policies and advising the president on matters that only a family can understand. So I think that was one of the greatest contributions. And I think that's also why the general public of the United States is very depressed on his departure. Because yes, obviously Trump is not the best choice for this position, but Obama left behind he had a lot of charisma, to be very honest. And the reason is that people felt a connection with him, which they don't feel with Trump, because for whatever reasons, he may be biased, he may be ethnocentric, he has his own problems. Yeah. But Obama, on the other hand, he must have been corrupt in his own way as well. But he had a very balanced personality, which I think is very important in any kind of a political leader. Yeah, but talking about corruption, and it's not corruption basically, but some of the promises that he couldn't fulfill are one of the biggest one that he promised before coming into power, that he's going to take out all his army from Muslim countries such as Iraq and Afghanistan, and that unfortunately couldn't happen. Yeah. And then there was another one that he's going to end the controversial Guantanamo Bay prison inside Cuba, which again didn't happen. So there are certain bad sides of his tenure as well. Obviously, I think every leader has its strengths and their weaknesses. But I think for Obama, a majority of us will remember his good side. Yeah. Because he, obviously, like you said, he had his problems and he had a bad side and he couldn't fulfill all the promises that he made, which is something that we all are used to when it comes to politicians. They don't fulfill what they say. Yeah. But compared to Trump, I think it'll be a very big vacuum for him to fill up, because I don't think Trump will be able to live on to that legacy that Obama has left. Agreed, because when we talk about his contributions, one of the major ones is that he took out America out of one of the biggest economic depression that they have faced since their existence. In the recent and killing of Osama bin Laden, coming to a nuclear deal with Iran, coming to a rente with Cuban leftists, because of which now there's an embassy finally opened inside Cuba. And various other, like Obama healthcare, for a lot of people it benefited them in various ways. So we cannot just put the whole tenure in isolation and only talk about the bad things. I think he did several good things which will be remembered. And let's hope that now that Trump is coming into power, he did get what he wants. He wanted the presidency and he has gotten it. Let's hope that the situation isn't as bad as we are anticipating it to be. Agreed. Let's hope so. Yes. Moving on to our last topic for this part. The HEC, Higher Education Commission of Pakistan, has declared some universities in Islamabad and overall Punjab to be illegal. Now, this sounds a bit strange, that how can you just simply declare an education institution to be illegal? I actually second this decision that has been made because of several reasons. First of all, I think a lot of institutions in Pakistan, they're not providing you with enough facilities, contrary to the fact that they're charging way more than what they're providing you. And a lot of education institutions are not even following the curriculum that has been given to them by the educational ministry and educational commission. Right. Education commission, sorry. So, despite all these things, when an institution is not following the guidelines, then I think it's a rightful thing to ban that institution for good.
I was reading some of the articles related to this, and they've reported that a lot of the institutions, they don't really have any sort of enrollment. They don't have a curriculum. Yeah. They aren't even registered universities. They just have a name and a building, and the students are coming there. They're getting the degrees, but where are those degrees coming from? Where they are going? Are they of any value? It's just not there. Yeah, and I think it was high time that government should have taken a decision like this, but it's again a developing story. We don't really know that how it's finally going to come to an end. So we need to wait and see more development on this, and They've then we can charged talk. about 79 schools. 79, that's a lot. In Punjab, yeah. Yeah. So moving on to happier and better news. Let's start with the Pakistani actors who have been nominated for the Indian Awards. Yes, I was really happy to see that. I mean, I'm not a fan of Bollywood anyway, Yeah. but I was happy to see the fact that despite all the tension between the two countries and all the tension on the borders and the politics that has been going on, especially in India, regarding the actors and artists working over there, Pakistani artists working over there, I think it was a good development in terms of the fact that despite these extremist elements which do not want the two countries to come back on good terms, and organizations such as Filmfare, which calls itself to be one of the biggest award function in India, nominated Pakistani artists who deserve to be nominated. There's Rahat Fateh Ali Khan, Fawad Khan, and Kuratulain Baloch, Atif Aslam. Atif Aslam, yes. So I think that the recent increase in tensions between the two countries, there's always been tension, but it has increased a lot in recent times. So this might be sort of a binding factor for both the countries. Yes, but it again all depends on how the governments of two sides, and especially the government in India, is going to take this as an opportunity to actually bring an environment where the two countries can actually sit back together and talk about good things. Because let's face it, just because of certain artists being nominated in an award function, it's not going to give us solutions of matters like Kashmir issue and Siachen issue and all the killings that are going on inside the occupied Kashmir. So I guess it's a very vast issue. This is obviously a good step towards improvement between the relations of the two countries, but is it actually going to be that effective? I don't think so. I think a lot of the tension that we have on both sides of the border is because of politics, even though we aren't involved in politics ourselves, but we believe what the media shows. Okay, there's tension between the government. But I think we should put these factors aside and focus on a lot of social factors, and our entertainment industries are very similar. Our cultures are very similar. The people on both sides actually want to be friends with each other. So why can't we just step out of this political shell that we have and just see the other side for who they really are? Because in my opinion, it's not in the interest of politicians. Yeah, and which is why it won't be in the interest of the public. Yeah. Because they never do anything in the interest of the public. Absolutely agreed. We're coming to the second positive news Topic of today. for this segment. Physical fitness awareness that has increased in Pakistan, leading to many physical fitness centers increasing in Pakistan. Not that I work out or go to gym too much, but I've seen in recent times a lot of my friends, not just males, because we have this stereotype attached that only males can go to gym or they can work out. Yeah. A lot of my female friends go to the gym and they feel a lot of change and they feel like their body has been cleansed, it's getting a lot healthier. I think this is a good step towards self-improvement. Yes, because when, especially in my case, whenever I used to go to abroad, I would see people even running in minus 0 degrees temperature, and they would not care about what the weather is. Yeah. They would really be focused on the problem over here, which is regarding their fitness, and it is according to all the scientific experiments that have been done. If you're exercising, you can actually increase your longevity, and if you and if you don't obviously if you don't indulge in that, then you become lazy and you start getting even the daily life things done properly. Like, you will not be able to perform your daily life functions. I think physical health and mental health both go hand in hand, which is what we will be addressing in our next segment. But if we talk about physical health, I think it's something we take for granted. We don't think that we need to pay attention to it. And working out is a very big part of it. If we manage our workouts, manage our diets, manage our routines, that can have a very lasting effect on us, which we do need at this age with so much going on, our studies and extracurriculars, managing everything. Physical fitness would actually really help us. Yeah, it has helped me. I can talk about myself. I think I was a person who would just stay at home and not do anything, but I was always inclined to get into sports and physical activities. But I found a lot of interest in just going to gym. Taking 1 hour from your busy routine, it can really change your life. It can make you become more active. It can help you focus on things much in a better way.
And I can talk about my gym. I have seen people, the number of people coming more and more over the years. Like, it's been a year now since I've been going to a gym, and I've seen even women, women coming to my gym has increased. So I think it's a good step. Which is, I think, one more stereotype that people are knocking out, which we do need. We need to break out of this stereotype that only men can go to the gym. And I think this steps that we've taken, or the society has taken, I think this is going to increase with time, and it'll be beneficial, if nothing else. I agree. Absolutely. Yeah. So I think that's enough for our hot topics for today, and we will be right back after the short break for our next segment, and we'll be joined by a very special guest. Stay with us. Thank you so much for joining us, ma'am. Ma'am, to start off, I would like to ask you first of all that what is meant by the term mental health? Mental health basically, it's a wide term, and it involves everything, including emotional health, physical health, your spiritual health. सारी जो आपकी हेल्थ की डोमेन्स हैं उन सबको मिलाकर हम उस पे लेके आते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट मेयरली अ लैक ऑफ इलनेस, बट इट्स हैविंग अ हेल्दी लाइफ both mentally and physically. So ma'am, if we talk about specifically mental health, और जो इससे रिलेटेड एक स्टिग्मा है पाकिस्तान में जो बहुत अरसे से है और अभी आने वाले वक्त में आराम से ठीक होगा भी नहीं, कि सिर्फ पागल ही जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, या जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो भी पागल हो जाते हैं. ये जो स्टिग्मा है इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मेंटल हेल्थ की हेल्प लेना चाहते हैं, बट फैमिली की वजह से, अपनी पर्सनल हेजिटेशन की वजह से वो नहीं कर पाते. व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दैट? मेरे ख्याल में तो मेजॉरिटी जो हमारे इश्यूज़ हैं वो हैं ही यहाँ से. अगर हम ये अवेयरनेस ले आएँ कि ये स्टिग्मा नहीं है और हम अपनी हेल्प ले सकते हैं, टाइमली हेल्प ले सकते हैं, तो वो बहुत से इश्यूज़ को रिड्यूस कर देगा. अगर रिजॉल्व नहीं भी कर सकता तो भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो अ क्लाइंट जिसको फैमिली इजाज़त नहीं दे रही. शी इज़ एक और कॉलेज में एक अच्छी पोस्ट में है, शी इज़ टीचिंग समवेयर. वो नहीं आ सकती. शी कैन नॉट टेक थेरेपी बिकॉज फैमिली इज़ नॉट अलाउइंग हर टू डू दैट. अब एक पढ़े लिखे तबके से आप जहाँ पर बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर आप खुद ये जानते हो कि आप हेल्दी नहीं हो एंड यू आर हैविंग इश्यूज़ एंड यू कैन नॉट गेट देम रिजॉल्व बिकॉज लोगों को पता चल जाएगा और लोग क्या कहेंगे, तो आप देखो कि उसका इम्पैक्ट कितना आगे आ रहा होगा. उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक फैमिली तक नहीं जा रहा. उसका प्रोफेशन ऐसा है कि शी इज़ अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो हमें ये स्टिग्मा तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों को ज़रूरत होती है. इवन एज साइकोलॉजिस्ट जो है हम लोग अपने थेरेपी सेशंस लेते हैं, नॉट बिकॉज वी नीड इट बट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओन सेल्फ. हमें अपने अंदर से अपने आप को, इट्स लाइक जैसे हम लोग डिटॉक्स करते हैं ना, जो आप आजकल फैशन भी बहुत है, डिटॉक्स वाटर भी सब ले रहे होते हैं पतला होने के लिए. वो क्या है, हमारे अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मवाद इतना ज़रूरी नहीं है हम उसको निकालते हैं. सिस्टम को क्लीन करता है. इसी तरह हमारे जहन में कुछ ख्यालात, कुछ सोचें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रही होती हैं, कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रहे होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बैठकर उनको रिजॉल्व करें, उन्हें क्लीन करें, उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालें. मैम, दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर इस तरह के फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और बेशुमार कुछ लोग जो है वो सब्सटेंस यूज़ पे चले जाते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एंजाइटी को और एग्रीवेट करने में? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और वाइस वर्सा एंजाइटी इनको कॉज भी करती है. बहुत से लोग इन चीज़ों का सहारा इसलिए ले रहे होते हैं कि वो एंशियस हो रहे होते हैं. वो जो स्ट्रेस या डिप्रेशन हो रहा होता है, जैसे हम बहुत कॉमनली देखते हैं एज स्टूडेंट्स, मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में कितने बच्चों की सुसाइड्स होती हैं, कितने बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं. क्यों होते हैं? एक स्ट्रेस होता है कि व्हाट इफ़ मैं नहीं कर पाऊँ. उसको लेके वो मेडिसिन्स भी खाते हैं कि सारी रात जागे रहें, हाई रहें, पढ़ सकें. उसका ऑब्वियसली उन पर अफेक्ट होता है. फिर कई तो जो हैं वो बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं. इट इवन लीड्स टू सुसाइड. एंड वी ऑल नो कि हर साल जब रिज़ल्ट आता है तो अखबारों में कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही होती हैं. सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉज कर रहा है. एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी कॉज कर रही हैं, प्लस स्टिग्मा और हेल्प ना लेना भी इन सब चीज़ों को कॉज कर रहा है.
میم جیسے کہ آپ نے بھی سوسائڈ مینشن کیا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس بارے میں بات کریں, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں بھی اور دنیا بھر میں, اینڈ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ فیل کہ اٹس نیسیسری ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن سوسائڈ اسٹوڈنٹس میں بہت کامن ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا پڑھائی کا پریشر, گھر والوں کا پریشر, ان چیزوں کی وجہ سے. تو اگر فرض کریں کسی اسٹوڈنٹ کو مائنر لیول پہ ڈپریشن شروع ہو گئی ہے کہ اگر میرے گریڈز نہ آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اگر وہ اسی اسٹیپ پہ ہیلپ لے لے تو ڈو یو تھنک کہ وہ آگے جا کر اس کو ہیلپ کر لے, لائک پرابلم کمپلیٹلی ختم ہو سکتا ہے اگر ہم مائنر لیول پر ہی پرابلم کو ایڈریس کر لیں؟ دیکھیے پرابلم جس لیول پہ آپ کہہ رہے ہو اس پہ بھی ایڈریس ہو سکتا ہے, اس سے آگے لیول پہ آئے گا تو بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس ڈپریشن کے ساتھ آئے گا تو اس کا پرابلم ایڈریس نہیں ہوگا, مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جب آپ کو سسٹم سٹارٹ آ رہا ہے کہ مجھے اسٹریس زیادہ ہو رہا ہے, ایک نارمل اسٹوڈنٹ سے زیادہ میں اینشیس ہوں, نارمل اسٹوڈنٹ سے زیادہ میں اسٹریس میں ہوں, وہیں پہ اگر ہم اس کے اوپر تھیراپی لگائیں گے تو ہم اس کی لرننگ بھی امپروو کر سکتے ہیں, ہم اس کا اسٹریس بھی ڈکریز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو جو اسٹریس ہے وہ لرننگ کی وجہ سے بھی ہے. پلس ہمیں اپنے اسٹینڈرڈس کو تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کے لیے لائٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے اپنے اسٹینڈرڈس اپنے لیے بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں, ایٹ ٹائمز وہ اچیویبل بھی نہیں ہوتے, اور صرف ہم نے نہیں رکھے, ہماری فیملی نے, ہمارے پیرنٹس نے, ہمارے ٹیچرس نے, ہر ایک نے ہمارے لیے ایک سسٹم بنا لیے. اگر تمہارا 4 GPA نہیں آ رہا تو تم یو آر ناٹ گڈ انف, اگر تم یہ نہیں کر رہے تو یو آر ناٹ گڈ انف. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو گیو ویلیو ٹو آور اون سیلف. جی جی. تو میم جو ہماری سوسائٹی کے ممبرز ہیں, جس طرح سے ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, اور جو دیگر میڈیا ہے اور جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اندر, اور کس طریقے سے یہ امپیکٹ کرے گا ہماری یوتھ اور جنرل پبلک کے اندر؟ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ تو بہت کام کی ضرورت ہے. ہم لوگ ایز یو گائز ایز دا نیکسٹ جنریشن آپ لوگ بہت کر سکتے ہو. میڈیا کا بہت رول ہے, آپ لوگ اس طرح کے شوز لے کے آؤ, جیسے ابھی آپ ٹاک شوز کر رہے ہو, اویئرنیس اسپریڈ کرو, ٹھیک ہے. سو آپ کا تو آبویسلی رول ہے ہی ہے. ہمارا کیونکہ فیلڈ ہے تو وی آر ٹرائنگ کہ ہم جتنے بھی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ہم انہیں بتائیں کہ یہ نارمل ہے, ہم خود بھی لیتے ہیں, ہمارے ارد گرد والے بھی لیتے ہیں, اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سبجیکٹ پڑھ لیا یا اگر آپ اس اسٹریسر سے گزر گئے تو خدا نہ خواستہ زندگی کا اینڈ ہو گیا اور آپ یقیناً پاگل ہو چکے ہیں جو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں ہر سچویشن کے حساب سے ڈپینڈ کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں بلاسٹ ہوتا ہے اور لوگ وہاں چیخیں مار رہے ہیں, نارمل ہے یا یہ کوئی پرابلم ہے؟ اٹس نارمل. لیکن اگر سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی چیخیں مارنا شروع ہو جائے پھر دیٹس ناٹ نارمل. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سچویشن ٹو سچویشن ہماری ریئیکشنز ایٹ ٹائمز نارمل ہوتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی آر گوئنگ کریزی, اینڈ وی شوڈ ہیو دس تھنگ کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں کہ ڈز ناٹ مین دیٹ دی ادر پرسن از گیٹنگ کریزی. اگر اس کا میل ڈاؤن آ رہا ہے تو ہمیں ایکسیپٹنس دینی ہے, ہمیں دوسروں کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دینا ہے کہ اٹ ہیپنس, ٹھیک ہے, اینڈ وی کین ورک تھرو اٹ. اور اسی سے ہم اویئرنیس پھیلائیں گے جب ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا نا کہ ہم انہیں جج نہیں کر رہے, ان کی جو ایک میل ڈاؤن آ رہا ہے یا پرابلم آ رہی ہے ہم اس کے سالو کرنے کے لیے کھڑے ہیں, تو اویئرنیس خود بخود پھیلنا شروع ہو جائے گی. جہاں تک پیرنٹل لیول پہ ہے, یس اٹ نیڈس اے لاٹ آف اویئرنیس ایٹ دیٹ لیول, بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر بچی کا بتا دیا تو شادی نہیں ہوگی, اگر بچے کا بتا دیا تو کل کو نوکری نہیں ملے گی, نوکری نہیں ملے گی تو گھر کیسے چلے گا. سو ہمیں بہت میس لیول پہ جا کر اس کی اویئرنیس دینی ہوگی. اب جیسے آپ نے بھی مینشن کیا اسٹیریوٹائپس تو ہیں ہی اٹیچ مینٹل ہیلتھ سے, اور وہ ابھی ختم ہونے والی ہیں بھی نہیں. ہمارے یہاں کسی اور چیز کو امپورٹنس دیں یا نہ دیں, ہم ایجوکیشن کو, اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ اور کچھ کرو نہ کرو, پڑھنا لکھنا تم نے ضرور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں مینٹل کاؤنسلنگ سینٹرز اگر انٹروڈیوس کروا دیں, کہ مطلب کریکولم کا حصہ بنا دیں کہ ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی میں ایک سینٹر ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرے, ڈو یو تھنک دیٹ وڈ بی ایبل ٹو ہیلپ؟ جیسے ہماری یونیورسٹی میں بھی اب ویل بینگ سینٹر آ گیا ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے. بہت سے ایشوز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ ایکیڈیمک, آپ کے ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں, آپ کے فیملی پرابلمس ہوتے ہیں, تو لاٹ آف تھنگس جو مل کے وہ اسٹریسز بنا رہے ہوتے ہیں. اور یقیناً بحریہ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے جو ویل بینگ سینٹر پورا اسٹیبلش کیا ہے, اینڈ آف کورس اٹس فری آف کاسٹ فار آل اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز, اسٹاف ممبرز آف بحریہ یونیورسٹی. اور اب ہم باہر والوں کے لیے بھی اوپن کر رہے ہیں, تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. اور ناؤ دیٹ دا اویئرنیس از بیسیکلی ہم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اویئرنیس, تو کچھ اور بھی یونیورسٹیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لے کے جائیں, کہ یہ سسٹم جائے کہ وہ لوگ بھی اپنے جو ہیں
کوئی کاؤنسلنگ سینٹرز وغیرہ کھولیں. بٹ پلس پوائنٹ اباؤٹ آر از کہ یہ اٹس ناٹ جسٹ کاؤنسلنگ سینٹر جو ایک اسٹگما ہم نے اٹیچ کیا ہے, اٹس از ویل بینگ سینٹر. سو اف یو آر ہیونگ ایشوز ود یور ڈیلی لائف, اگر کوئی اور مسئلے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی آتے ہو. اور ساتھ ہی جی ان اے پازیٹیو وے, جیسے آپ جانتے ہو ساتھ اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر ہے. سو وی آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو گیو سپورٹ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ اسٹوڈنٹس ایٹ آل لیولس, چاہے وہ ان کی کوئی اکیڈیمک ہے, ایموشنل ہے, پرسنل ہے, فیملی لیول کا ہے, جو بھی ایشوز ہیں وی وانٹ دیم ٹو وربلائز اٹ اینڈ وی وانٹ دیم ٹو سیک ہیلپ فار دیٹ بیکاز وی آر ہیئر ٹو ہیلپ دیم. لاسٹلی میم, اس طرح کی جو لائف اسٹائل چینجز ہیں جن سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جس طرح میں نے سنا ہے کہ ایکسرسائز, سلیپنگ پیٹرنز, آپ کا سوشلائزیشن ود دی ادر ممبرز آف دا سوسائٹی, یہ کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہیں اور امپیکٹ کر سکتی ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ان میں ایک اور چیز ہے تھنکنگ پیٹرن. وی نیڈ ٹو چیک دیٹ ایز ویل. کئی دفعہ ہم خود کو ہی نیگیٹو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوا. سو مینی تھنگس جو ہم خود سے خود کو کہہ رہے ہیں. وہ فیلنگس بھی کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں. وہ فیلنگس بھی کہیں سے آتی ہیں. یوزلی ہم اسے سوسائٹی سے یا اپنے بیک گراؤنڈ سے, مے بی ہمارے پیرنٹس کا بہت اسٹریس ہے ہماری تعلیم پہ, یا ہمارے ٹیچرس کا, یا ہماری پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے. اور ایٹ ٹائمز اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن, اٹس اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس. میں کیسی لگ رہی ہوں, میں کیسے چل رہی ہوں, کیسے بول رہے ہیں, میرے پاس اچھی گاڑی ہے یا موبائل اس کا اچھا ہے, میرا برا ہے. تو سو مینی تھنگس. ہمیں سب سے پہلے اپنے تھنکنگ پیٹرنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں پازیٹیوٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. ہمیں خود سے فوکس کرنا ہوگا اس چیز پہ کہ اگر یہ چیز نیگیٹو ہے اور مجھے ہیلپ نہیں کر رہی تو مجھے اس کو ختم کرنا ہے, سائڈ پہ کرنا ہے. چاہے اس کے لیے میں تھیراپی لوں, بیکاز ایٹ ٹائمس یہ اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بدلنا آسان نہیں ہوتا. ہمیں اس کے لیے تھیراپی چاہیے ہوتی ہے, یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے, دوستوں سے بات کر کے بھی آپ بہت سی چیزوں کے, بہت پرابلمس کو سالو کر سکتے ہو. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. We hope you enjoyed this very interesting and informative discussion on the topic of mental health, and hopefully this one show will be one step towards changing the stereotype in our society. Until next time, I am Dua Absar. And I am Raja Saror Sohaib. Allah Hafiz.